Putin wants to re-establish Russia's pre-1991 Soviet sphere of influence. But the West is united in providing security guarantees to Ukraine. There are now serious pledges on the table of the coalition of the willing. That is why a day after the coalition of the willing met last week, Putin threatened attacks on any Western presence on the ground, including peacekeepers. This is a serious escalation from Russia and directly undermines European security. Russia does not have a say how we defend ourselves. Solange dieser nicht gegeben ist, müssen wir unsere militärische, materielle und finanzielle Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit das Land sein Recht auf Selbstverteidigung wahren kann. Die Ukrainer verteidigen nicht nur ihr Territorium, sondern auch ihren europäischen Weg. Nie zuvor war allen Bürgern und politisch Handelnden so klar, warum sie angegriffen werden, nämlich deswegen, weil sie diesen europäischen Weg zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie erfolgreich vollenden wollen. Die Alternative ist offensichtlich. Entweder man wird Teil des freien Europa oder man wird zurück in den sowjetischen Gulag gezwungen. I call the Council to decide on the opening of the Cluster 1 without further delays, on the only legitimate ground, and this is the merits of Ukraine. Much has already been achieved together, and together we must continue. Honourable members, Ukraine's EU accession is the most powerful guarantee of its security. Each reform consolidated, each cluster opened, each step forward is a step that locks Ukraine more firmly into our common European home. It is also a signal to Moscow. Ukraine's European destiny is irreversible. Let us not underestimate what this means. Ukrainians are defending not only their territory, but also freedom and democracy in Europe. The least we can do is match their courage with our political determination. We will continue to support Ukraine in advancing reforms, particularly in the rule of law. Ukraine is fighting existential war to survive. It has been able to take big steps towards its future EU membership. It's extremely important that this positive development can continue, that we stay in our course to accept Ukraine to the Union as fast as possible when Ukraine is fulfilling the requirements. At the same time, we have member states like Hungary, which are working with Russia to sabotage and prevent Ukraine's EU integration. This is totally unacceptable. EU Parliament, Commission and Council must use all tools and pressure to prevent Hungary or any other member state to sabotage our joint future with Ukraine. Ukraine is brilliantly defending itself and holding the line. It is not losing. But there is no fair and just peace on the horizon because Putin doesn't want it. Every signal says the opposite. And there's no point talking about security guarantees when we cannot pressure Putin into wanting peace. So our strategy must change. More pressure, more weapons, stronger sanctions, real enforcement, seizing the assets, the Russian assets. Avoiding risk now only guarantees greater risk later, and the level of our support determines the level of Ukrainian suffering. Hogy ezt a háborút nem csatatéren, hanem csak is diplomáciai úton lehet megnyerni. Nem lehet a bővítéspolitikát összemosni a biztonsági garanciákkal. A bizottság álságosan úgy tesz, mintha Ukrajna már most teljesítené a feltételeket, miközben messze nincs felkészülve a gyorsított csatlakozásra. Ez nem érdemalapú bővítéspolitika, hanem politikai hiba, súlyos következményekkel, amelyeket nem szabad elhallgatni. Különösen cinikus mindez a sok éve teljesítő nyugat-balkáni tagjelölt országokkal szemben. Az egész Unió alapvető érdeke, hogy csak egyhangúsággal lehessen ezeket a komoly döntéseket meghozni, nem pedig tagállamokat megkerülve. Az emberek feje felett nem születhetnek meg elhamarkodott döntések, hiszen ezek arról is szólnak, milyen Európai Uniót hagyunk a következő generációkra. Egy legyengítettet, vagy olyat, amely képes saját érdekei mellett kiállni. Raport, nad którym dziś debatujemy, to nie tylko dokument analityczny, to również świadectwo niezwykłej determinacji Ukrainy, która pomimo trwającej
rosyjskiej agresji nie tylko broni swoich granic, ale również nieprzerwanie reformuje instytucje oraz wzmacnia demokratyczne mechanizmy, dostosowując swoje prawo do wymogów Unii. Raport wskazuje na znaczące postępy od walki z korupcją po reformę systemu sądownictwa. Jednocześnie widzimy również wyzwania: reforma administracji państwowej na poziomie lokalnym, potrzeba większej niezależności sądów, skuteczniejszej ochrony wolnych mediów i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. To stop Russia, we must create a security and defense mechanism which is stronger than its militaristic ambitions. To deter the aggressor, Europe has no choice but to extend the European security system to Ukrainian territory and strengthen its defense forces. Applying Newton's principle of physics, energy cannot be created or destroyed. Security guarantees will be effective if they are genuine and sufficient. A secure sky over Ukraine, the deployment of EU member states' military forces on its territory, and further military assistance to Ukraine are only part of the security guarantees that can truly deliver.